साध संगत जी, गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु 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 Pyari Sadh Sangat Ji, for the past several weeks and months, we've had the opportunity to discuss some concepts. Last time we talked about uncertainty, and today we had the opportunity to do a samagam dedicated to our shaheeds from 1984. It's a somber time for the Sikh Panth, as we remember our shaheeds and the families who are affected directly by that time in history. And we heard important actions that we can take for the Chardi Kala of our Panth. Enable our Panth to flourish. Indeed, the concepts you heard earlier today all revolved around our three principles that we focused on, things that we can do together: Seva, Simran, and Sangat. In times like these, when it is uncertain what the future will bring, who will be our friend or foe, we are certain about our mothers. We are certain we are born of mothers. We talked about that last time. And we talked about the universal strength of our parents. In fact, that analogy in Bani is very, very prominent. Mata Tarat Mahat, that our Mother Earth shoulders the responsibility. It is our foundation. It is the strength we draw. And that mothers are in fact the source of how we transfer Dharam and Sikhi and language to our children. Our mothers teach us patience, and they also teach us compassion, kindness. But who takes care of the mother?
In Japji Sahib, we talk about tavle uppar keta par, tarti hor pare hor, tiste paal tale kaun jor. Who is holding that bull that is shouldering the responsibility of Mother Earth on their shoulders? Guru Sahib reminds us in Japji Sahib that it's very important not only for us to have forgiveness and compassion to others, but it is also important for that tavla, that bull, to have compassion for itself. And in Bani, we see so many examples of compassion. Meherwan, sahib mera meherwan. We learn our first lessons of compassion and forgiveness from our mothers. They teach us the softness and the toughness that we need to have to be Sant Sipai. In Chopai Sahib, they teach us that in fact, every single weapon that we need to fight the battles and the enemies that we have in life are chosen. Chun chun shastra hamare mariye. We can draw so much strength from that, even as we pray, Sukhi base moro parvara. And when we pick our battles and we pick our enemies and we pick the weapons we use to fight those enemies, we also learn to love and to be compassionate. And you can see how far that love goes through the beautiful analogies in Gurbani. Even today's hukam describes this love and the ultimate truth being our guiding principle. So these are the themes that we will focus on today. And we will also remind ourselves that even in spite of uncertainty, we still have the ability to protect ourselves. We have the ability to protect ourselves from the fire. Tati vav na lagi, pai brahm sharnai, jo gird hamare ramkar, dukh lage na pai. Our mothers teach us these shabads to protect us, to create spiritual force fields that protect our lives, our bodies, our spiritual sense of self, and our self-esteem, so that we can be protected. And in Jap Sahib, we also say, Chatra Chakravarti, Chakar Chakra Pukte, Siyam Pavsvang Sarvda Sabjukte, Dukalang Panasi Dealang Srupe, Sada Ang Sange Apangang Pipute. We can feel the ever-presence in all four directions of Vaheguru. And for that protection, for that power to live with us, requires us to cultivate Bani in our lives in a way that enables us to not just feel empowered, but to empower others. You know, it's interesting. Last time we were speaking about Mother's Day and we're on the eve of Father's Day, and we talk about the essential relationships that matter to us. And I've spoken about neuroscience and psychology and how important it is for us to have support from each other. And therapy provides support to people who are sick in terms of their mental health. And what we learn is that we're human, we're wholly human, and we need that support. I'm crying tears because I cannot survive without seeing my beloved. Satguru mera pyara, mittar mera bal sakhai. This friendship that I've had with Vaheguru, Satgur mittar mera bal sakhai, it's been there since I was a child. And ho reh na saka bin dekhe meri mai. I cannot survive without seeing Vaheguru. And I say this to my mother. Guru Sahib is reminding us that these relationships to each other and our relationships to Bani are central. They are part of our survival. They enable us to nurture ourselves, our souls, and nurture others as well. There's an interesting neuroscience article in the journal Nature. It's one of the top journals in science that recently published an article about the illusion of moral decline. Kende ki we are declining in our moral values, in our morality. Sade vich koi hai no morality.
And it's gotten worse not only now, but it's been getting worse and worse over the past 70 years. In fact, this isn't just a phenomenon that Americans are describing. People across 60 countries in the world describe this concern, that we are declining in our morality. So these scientists came together to ask themselves, is it true? Are we actually declining in our morality? And what they found is that when you actually reflect on the people who are next to you, you notice that in fact we don't believe that our morality has declined. We believe in each other. We are more kind to each other than we have ever been. And if we reference ourselves and compare it to previous generations, in fact, our morality is not declining. It is an illusion. So for us to band together, recognize our inherent kindness, our inherent capacity for love and compassion for one another, will help us. If we focus too much on the illusion that our morality is declining, we may not seek help and support from each other. We may not trust each other. So it is very important to cultivate nurturance, decrease coercion, and above all, increase the kindness that we can show to each other. And this is critical now more than ever when we believe so strongly that our morality is declining. And Guru Sahib reminds us, koi pala kaho, pave bura kaho, hum tan diyo hai dar. That the idea that people can say mean things to us or very nice things to us, and at the same time, what should we do? Surrender ourselves to Vaheguru. Surrender ourselves. In the first Shabad I will sing, it is about our capacity, mind, body, soul, everything, and our surrender. Tan man tan, arpo sab apna. Kavan so mat jit, har har japna. What is that wisdom? How can I surrender and chant your name, Vaheguru? Har har kisra main ga sakdi haan. Kar asa ayo prabh mangan. I've come to you with hope, Vaheguru, to beg for your mercy. Tum pekhat sobha mere aangan. Gazing upon you, the courtyard of my heart is embellished. I am better in your darshan. I try several methods. Anak jugat kar bahut bicharo. To reflect deeply upon you. Sad sang is mane udharo. It's in the sangat of like-minded people, of the holy, where my mind is saved. Seva, sangat, simran. Mat buddh surat nahi chatrai. I have neither intelligence, wisdom, common sense, or cleverness. I have nothing. Ta miliye jaan le milai. I met you, and only you lead me to meet you. Nain santokhe prabh darsan paya. My eyes are content gazing upon you. Kaho Nanak, safal so aaya. Guru Sahib says, I am completely fulfilled. Chardi kala, fulfillment is achieved through that milna. In the second Shabad, we might feel, again, that we're hopeless, lonely, uncertain, but truth prevails. And the name of Vaheguru is not just beautiful, but it's priceless. Har har naam mola, o sahaj sohela. It brings peace, poise, contentment. Sang sahai chhod na jai, o age atola. Guru Sahib is providing me companionship, is helping me, shall not forsake me, won't leave me alone. It is in those moments of loneliness that we should feel the least alone by Vaheguru's company. And Pritam Pai, Baap Moro Mai, Bhagtan Ka Ola. Guru Sahib is every relationship. My brother, my mother, my father, my friend. That's the kind of support that Vaheguru can give. And Alak Lakhaya, Gurte Paya, Nanak Eo Har Ka Chola.
The invisible Vaheguru is seen through the Vaheguru, through Guru's teachings. Bani enlightens us. Bani takes us through the path to connect with Vaheguru. And at the end of the day, O Eho Har Ka Chola. This is the play of Akal Purkh Vaheguru. So let's sing these two shabads and then do Samapti. Tan man tan arpo sab apna, tan man tan arpo sab apna, kavan sumat jit har har japna, kavan sumat jit har har japna. Tan man tan arpo
दंडोत बंदन अनक बार सर्ब कला समरथ डोलन तेरा खो प्रभु नानक देकर हथ हर हर नाम नाम अमोला 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 ओहो सहज सुहेला ओहो सहज
with these two shabads, I want to remind ourselves in the times that are uncertain, in the times that are difficult, in the times that are troubled, there are many things we can do to instill certainty, to instill faith. Connection with Vaheguru is deeply important to achieve that goal. Our brothers, our fathers, our mothers, our sisters, our friends, our colleagues, our communities, our sangat, they're all there for support. We don't often feel inclined, and in fact, we've had a pandemic interrupting our capacity, our natural ways of connecting to one another. But if we can find the light within and find the light within others, ultimately, that light, that Guru, will guide us. And it is that light, that truth, Ad Sach, Jugad Sach, Hai Bhi Sach, Nanak, Hosi Bhi Sach. It is as simple as that. Union with Akal Purakh is as simple as that. With these words, Bhulan Chukkan di Khima Bakshniya, please forgive any mistakes I've made, and thank you so much for your kindness and attention. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Vaheguru Ji Vaheguru Vaheguru तनवंत नाम के वणजारे सांझी करो नाम तन खाटू गुर का शब्द विचार छोड़ो कपट होए निर्वैरा सो प्रभु संग निहारे सच तन वण जो सच तन संचो कबू न आवो हारे खात खर्चत किछ निकुटत नाही अगनत भरे पंडारे कहो नानक शोभा संग जावो पार ब्रह्म के द्वारे पार ब्रह्म के द्वारे आनंद गुण निधान गुरु गरी निवागरी निवागरी बनिवारी तिस जन के पग नित पूजिए तिस जन के पग नित पूजिए तिस जन के पग नित पूजिए नित पूजिए मेरी जिंदुलिए मेरी जिंदुलिए
जन के पग नित पूजिए, तिस जन के पग नित पूजिए। मेरी जिंदड़िए, मेरी जिंदड़िए, जो मार्ग ताराम चले सहराम, जो मार्ग ताराम चले सहराम, इस जन के पग नित पूजिए, इस जन के पग नित पूजिए। मेरी जिंदड़िए, मेरी जिंदड़िए, जो मार्ग तरम चले सहराम, जो मार्ग तरम चले सहराम, इस जन के पग नित पूजिए, नित पूजिए, नित पूजिए। मेरी जिंदड़िए, मेरी जिंदड़िए। ते नेत्र पले परवान है, मेरी जिंदड़िए, मेरी जिंदड़िए, ते नेत्र पले परवान है, मेरी जिंदड़िए, मेरी जिंदड़िए, जो साधु सतगुर देखे राम, जो साधु सतगुर देखे राम, तिस जन के पग नित पूजिए, नित पूजिए। इस जन के पग नित पूजिए। मेरी जिंदड़िए, मेरी जिंदड़िए, जो मार्ग धर्म चले से राम, जो मार्ग धर्म चले से राम, तिस जन के पग नित पूजिए, नित पूजिए। मेरी जिंदड़िए, मेरी जिंदड़िए। ते हस्त पुनीत पवित्र है, मेरी जिंदड़िए, मेरी जिंदड़िए, जो हर जस
हर हर लेखे राम, तिस जन के पग नित पूजिए, नित पूजिए। तिस जन के पग नित पूजिए, नित पूजिए। मेरी जिंदड़िए, मेरी जिंदड़िए, जो मार्ग तरम चले से राम, जो मार्ग तरम चले से राम, इस जन के पग नित पूजिए, नित पूजिए। इस जन के पग नित पूजिए, नित पूजिए। मेरी जिंदड़िए, मेरी जिंदड़िए। नानक तिन विटो वारिया, नानक तिन विटो वारिया। मेरी जिंदड़िए, मेरी जिंदड़िए, हर सुन हर नाम मने से राम, हर सुन हर नाम मने से राम। इस जन के पग नित पूजिए, नित पूजिए। इस जन के पग नित पूजिए, नित पूजिए। मेरी जिंदड़िए, मेरी जिंदड़िए, जो मार्ग तरम चले से राम, जो मार्ग तरम चले से राम, इस जन के पग नित पूजिए। जिथे जाए बह मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे। गुर सिੱਖੀ सो थान पालिया, ले तुर मुख लावा। गुर सिੱਖਾਂ की काल थाए पई, गुर सिੱਖਾਂ की काल थाए पई। जिन हर नाम ते आवा, जिन नानक सतगुर पूजिया, तिन हर पूज करावा, तिन हर पूज करावा। इस जन के पग नित पूजिए, नित पूजिए। मेरी जिंदड़िए, मेरी जिंदड़िए, जो मार्ग तरम चले से राम, जो मार्ग तरम चले से राम, तिस जान के पग नित पूजिए, नित पूजिए। मेरी जिंदड़िए,
ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀ। ਤਿਸ ਚਰਨ ਪਖਾਲੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਚਾਲੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਚਾਲੇ। ਤਿਸ ਚਰਨ ਪਖਾਲੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਚਾਲੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਚਾਲੇ। ਤਿਸ ਚਰਨ ਪਖਾਲੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਚਾਲੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਚਾਲੇ। ਤਿਸ ਚਰਨ ਪਖਾਲੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਚਾਲੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਚਾਲੇ। ਨੈਣ ਨਿਹਾਲੀ ਤਿਸ ਪੁਰਖ ਦਿਆਲੇ, ਨੈਣ ਨਿਹਾਲੀ ਤਿਸ ਪੁਰਖ ਦਿਆਲ। ਨੈਣ ਨਿਹਾਲੀ ਤਿਸ ਪੁਰਖ ਦਿਆਲ, ਨੈਣ ਨਿਹਾਲੀ ਤਿਸ ਪੁਰਖ ਦਿਆਲ। ਮਨ ਦੇਵਾ ਤਿਸ ਆਪਣੇ ਸਾਜਨ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਲਾਗੇ ਜੀ। ਮਨ ਦੇਵਾ ਤਿਸ ਆਪਣੇ ਸਾਜਨ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਲਾਗੇ ਜੀਓ। ਤਿਸ ਚਰਨ ਪਖਾਲੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਚਾਲੇ। ਤਿਸ ਚਰਨ ਪਖਾਲੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਚਾਲੇ। ਤਿਸ ਚਰਨ ਪਖਾਲੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਚਾਲੇ। ਤਿਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਨ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਤਿਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਨ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਨ ਰਸਨਾ ਪਣਿਆ, ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਨ ਰਸਨਾ ਪਣਿਆ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਈ ਇਸ ਵਿਟੋ, ਜੋ ਮਨ ਤਨ ਤੁਧ ਆਰਾਧੇ ਜੀਓ, ਜੋ ਮਨ ਤਨ ਤੁਧ ਆਰਾਧੇ ਜੀਓ। ਤਿਸ ਚਰਨ ਪਖਾਲੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਚਾਲੇ। ਤਿਸ ਚਰਨ ਪਖਾਲੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਚਾਲੇ। ਨੈਣ ਨਿਹਾਲੀ ਤਿਸ ਪੁਰਖ ਦਿਆਲੇ, ਨੈਣ ਨਿਹਾਲੀ ਤਿਸ ਪੁਰਖ ਦਿਆਲੇ। ਮਨ ਤਨ ਮਨ ਦੇਵਾ ਤਿਸ ਆਪਣੇ ਸਾਜਨ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਲਾਗੇ ਜੀਓ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਲਾਗੇ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਲਾਗੇ ਜੀਓ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਲਾਗੇ ਜੀਓ। ਤਿਸ ਚਰਨ ਪਖਾਲੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਚਾਲੇ। ਤਿਸ ਚਰਨ ਪਖਾਲੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਚਾਲੇ।
ਸੇ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਜਿਨ ਤੁਮ ਜਾਣੇ, ਸੇ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਜਿਨ ਤੁਮ ਜਾਣੇ, ਸਭ ਕੈ ਮਧਿ ਅਲਿਪਤ ਨਿਰਵਾਣ, ਸਭ ਕੈ ਮਧਿ ਅਲਿਪਤ ਨਿਰਵਾਣੇ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਉਨ ਭੋਜਲ ਕਰਿਆ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਉਨ ਭੋਜਲ ਕਰਿਆ। ਸਗਲ ਦੂਤ ਪੁਨ ਸਾਧੇ ਜੀ, ਸਗਲ ਦੂਤ ਪੁਨ ਸਾਧੇ ਜੀਓ। ਇਸ ਚਰਨ ਪਖਾਲੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਚਾਲੇ, ਇਸ ਚਰਨ ਪਖਾਲੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਚਾਲੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਚਾਲੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਚਾਲੇ। ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਚਾਲੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਚਾਲੇ। ਤਿਸ ਚਰਨ ਪਖਾਲੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਚਾਲੇ, ਤਿਸ ਚਰਨ ਪਖਾਲੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਚਾਲੇ। ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣ ਪਰਿਆ ਮਨ ਮੇਰਾ, ਮਾਨ ਤਾਣ ਤਜ ਮੋਹ ਅੰਧੇਰਾ, ਮਾਨ ਤਾਣ ਤਜ ਮੋਹ ਅੰਧੇਰਾ। ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣ ਪਰਿਆ ਮਨ ਮੇਰਾ, ਮਾਨ ਤਾਣ ਤਜ ਮੋਹ ਅੰਧੇਰਾ, ਮਾਨ ਤਾਣ ਤਜ ਮੋਹ ਅੰਧੇਰਾ। ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੀਜੈ ਨਾਨਕ ਕੋ, ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਅਗਮ ਅਗਾਧੀ ਜੀ। ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੀਜੈ ਨਾਨਕ ਕੋ, ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਅਗਮ ਅਗਾਧੀ ਜੀਓ, ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਅਗਮ ਅਗਾਧੀ ਜੀਓ। ਇਸ ਚਰਨ ਪਖਾਲੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਚਾਲੇ, ਇਸ ਚਰਨ ਪਖਾਲੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਚਾਲੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਚਾਲੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਚਾਲੇ। ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਚਾਲੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਚਾਲੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਚਾਲੇ। ਤਿਸ ਚਰਨ ਪਖਾਲੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਚਾਲੇ, ਤਿਸ ਚਰਨ ਪਖਾਲੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਚਾਲੇ। ਨੈਣ ਨਿਹਾਲ ਤਿਸ ਪੁਰਖ ਦਿਆਲੇ, ਨੈਣ ਨਿਹਾਲ ਤਿਸ ਪੁਰਖ ਦਿਆਲੇ, ਨੈਣ ਨਿਹਾਲ ਤਿਸ ਪੁਰਖ ਦਿਆਲੇ, ਨੈਣ ਨਿਹਾਲ ਤਿਸ ਪੁਰਖ ਦਿਆਲੇ। ਨੈਣ ਨਿਹਾਲ ਤਿਸ ਪੁਰਖ ਦਿਆਲੇ, ਨੈਣ ਨਿਹਾਲ ਤਿਸ ਪੁਰਖ ਦਿਆਲੇ। ਨੈਣ ਨਿਹਾਲ ਤਿਸ ਪੁਰਖ ਦਿਆਲੇ, ਨੈਣ ਨਿਹਾਲ ਤਿਸ ਪੁਰਖ ਦਿਆਲੇ। ਮਨ ਦੇਵਾ ਤਿਸ ਆਪਣੇ ਸਾਜਨ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਲਾਦੇ ਜੀਓ। ਮਨ ਦੇਵਾ ਤਿਨ ਆਪਣੇ ਸਾਜਨ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਲਾਦੇ ਜੀਓ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਲਾਦੇ ਜੀਓ। ਇਸ
ਚਰਨ ਪਖਾਲੀ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਚਾਲੇ। ਤਿਸ ਚਰਨ ਪਖਾਲੀ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਚਾਲੇ। ਸਗਲ द्वार को छाड़ के गए हो तुहारो द्वार, बाहें गहे की लाज अस, गोबिंद दास तुहार। कुर्बान जाई उस वेला सुहावी, कुर्बान जाई उस वेला सुहावी, जित तुमरे द्वारे आया, नानक को प्रभु पै कृपाला। सतगुर पूरा पाया, काक संतन की देहो प्यारे, काक संतन की देहो प्यारे। आए तया हर तीरे द्वार, दर्शन पेखत मन आधारे। नानक मिलन सुपाई जी, नानक मिलन सुपाई जियो। तिस चरण पखाली, जो तेरे मार्ग चाले। तिस चरण पखाली, जो तेरे मार्ग चाले। जो तेरे मार्ग चाले, जो तेरे मार्ग चाले। सो इतनी सेवा प्रवान करना जी। हुण आप जी दे सन्मुख पंथ दे महान कीर्तनीय, जिन्हां ते बड़ी गुरु साहिब जी की अपार रहमत बख्शिश है, अति सत्कारयोग मानयोग भाई दविंदर सिंह जी सांत, तिन्हां पासों आप जी इलाही बाणी दे कीर्तन सरवण करो। भुला चुकां दी खीमा फतेह सांझी करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहे गुरु वाहे